హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. మల్లికంబ ట్రస్ట్ అండి. యాక్చువల్గా 2 years బ్యాక్ మేము ఇక్కడ 15 kW ఇన్స్టలేషన్ చేసాము. మా సర్వీస్ నచ్చి ఇంకా వాళ్ళకి పవర్ బిల్ సేవ్ అయింది. 2 years నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాలేదు. 100% కస్టమర్ హ్యాపీగా ఉన్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక 5 kW ఈ షెడ్ మీద చేయమని చెప్పారు. వాళ్ళకి ఇదే షెడ్ అండి, ఈ షెడ్ మీద ఇంకో 5 kW చేయమన్నారు. వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక 4-5 రూమ్స్ కట్టుకున్నారు, మళ్ళీ కొత్త రూమ్స్. దానివల్ల లోడ్ పెరిగింది అనమాట. లోడ్ పెరిగింది కాబట్టి ఇంకొక 5 kW యాడ్ చేయమన్నారు. ఇదే వీడియోలో మొత్తం ఈ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాము. ఇదైతే ఓల్డ్ సిస్టమ్ 15 kW 2 years బ్యాక్ పెట్టాము. సో ఇప్పుడు పెట్టేది న్యూ సిస్టమ్ షెడ్ మీద 5 kW కొత్త ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అండ్ మేము కస్టమర్కి యాక్చువల్గా కమిట్మెంట్ ఇచ్చాము. 1 dayలో వర్క్ మొత్తం 100% కంప్లీట్ చేసి ఇస్తామని ఇచ్చాము. సో కొంచెం డిలే అయిందనమాట మెటీరియల్ రావడానికి. సో కస్టమర్కి ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ మిస్ అవ్వకూడదు అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో స్టిల్ నైట్ కూడా ఇప్పుడు కూడా వర్క్ చేస్తాము. నైట్ 8 o'clock అయింది, 3 o'clock వరకు వర్క్ చేస్తాము. ఆల్మోస్ట్ రేపు మార్నింగ్ కస్టమర్కి చెప్పడానికి టార్గెట్ ప్రకారం మేము హ్యాండ్ ఓవర్ చేయబోతున్నాం. జయ శ్రీమనారాయణ. మల్లికాంబ మానవికాస కేంద్రంలో హనుమకొండలో బాలసముద్రంలో ఉంది. అందులో 2 సంవత్సరాల క్రితం SS పవర్ సొల్యూషన్ వారు 15 kW సోలార్ యూనిట్ ఎరెక్ట్ చేశారు. అది బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. వాళ్ళకు కృతజ్ఞతలు.